Hello. Hello, hello. It's time. Playing Library of Ruina today. Hello, Maria Ivanova. Hello, hello. It's been a little bit, but we're start. Hold on. Sorry, I just saw something my YouTube recommended. I I will have to tell our special guests about it. I do not want to hear that from you, augmented alchemist. Bro's quiet? I can turn it up. Is this better? May I say special? It is my friends who are special to me. Ignore you? Okay. Uh, let's bring in our friends here. Hello. What Hello. up? There you are. I'm gonna move over here. I don't know Um, where the other one went. well, Mister, do you see this? Do I see what? Look at my screen. My mouse. That's weird. You fucking kid, man. He's watching Skibbity Toilet. You know, I was you talking and fucking. just out of nowhere I look at my recommended Yeah. and it's just sitting there. It's really funny you say that because I literally just earlier was scrolling through his page and he fucking tweeted, "Would you guys be mad if I streamed myself watching Skibbity Toilet?" Oh my lord. But yes, we're joined by Mista today and a different friend who I don't think has been on here before. They are currently not here right this minute, but They're dead. I hi killed them. Desagema. Holy shit, Desugema. Their name is Rocky. We will introduce them more once they show up here. But Hashtag Desugema. hashtag Desagema. But I think it's about time we open this game. Hold on, I'll be back. Something smells good as fuck downstairs. Oh my god. Okay. Yes, this is my first time touching Library of Ruina. I know nothing other than Roland is in this game. And it is difficult, or can be difficult. And then I will be relying on y'all to tell me if the audio is good, if I need to, like, you know. Hi, Iron Monkey. Um, Keep it spoiler free. Don't try not to backseat too much. Um, if I am genuinely asking for help, help me. But otherwise, I do want to try to figure stuff out on my own. One more. I'm gonna try to wait for at least Mista to get back. All right, if you can hear this, I'm sorry. Oh, I was opening a can of Dr. Pepper. Yeah, I hear that it just has like the super high what am I thinking of? I cannot think of the phrase. Difficulty spike? That's what I'm thinking of. Very high difficulty spike. But we'll see. I guess while we are waiting, that would be a good way to phrase it. Yeah. While we were waiting, I'm going to pull this up.
this lovely art made by our beloved Pico Pico Panic, um, which I'll be real, I got this made in like February. I just didn't have the time to really do this. So it's just been sitting in my files for a while, but I can finally use it now. I'm definitely excited to check this out. I hope it is good. Um, What up? Welcome back, Mister. Guess we got apple juice. Bro got appy juice. Hell yeah, dude. I Time to love start. apple juice. I go out to the street, my hands in my pockets. Scene 1. Canard? Canard? 아직 이곳을 나갈 수는 없어. 끝까지 나는 자유롭지 못하네. 분수에 맞지 않는 꿈을 품어서는 안 된다는 거야. 젠장 불안 눈물. Man, why is it so blurry? You'll see why. Continue. I'm just making sure that's intended. Holy Rocky is shit, here. Rocky. Maria Ivanova saying baby girl. Rocky, welcome. Oh, yeah. Man who vaped in the library. Man, it's really smoky in here. Who the fuck vaped in the library? 이딴 방식으로 일을 처리할 줄이야. Also, is the audio good, folks? Can you hear Mista and them nice in the game well? 뭐가 어떻게 된 거야? 이 연기들은 뭐고? What's with all the smoke? Who vaped in here? Holy shit, the fry shoots. Hello, Masked Flank 123. Come on in. 한 번만 말할게. 난 복잡하게 돌려서 말하는 것을 정말 싫어해. 그러니까 괜히 말 늘리지 말고 묻는 말에만 대답해. Someone had a smoking party? Okay. They hotboxed the library. Dude, smoke sesh at the library? Fuck yeah. The game audio needs to be a little louder? Okay. I will try to get that turned up in a minute. 물론 질문도 하지 마. 넌 어디서 그리고 어떤 목적을 가진 채 이곳에 어떻게 들어왔지? 뭐야? 넌 누군데? 아, 속이 메스껍고 울렁거리는데. 내 다리. 난 경고했고 넌 어겼어. 다시 한번 물어볼게. 넌 어디서 그리고 어떤 목적으로 이곳에? 그냥 길을 걷다가 정신을 차려보니 여기였어. 어떻게 들어왔는지 몰라. 진짜 오른쪽 다리에서 피가 줄줄 나오잖아. 이런 영문도. Is this my first Project Moon game? No, I've played Limbus Company. I am in Kanto 8, almost done with it. Well, Not and the also leg. a little Leg bit stealing. of lobotomy corp in it. Like a singular day of LobCorp. I'm pretty sure you've done at least like at least like 7 days or some shit. I don't know. Maybe. I was gonna say But you've not definitely much. done more than a day. Not much. My love. Speaking of Project Moon, I need to do my mirror dungeon. All right, Iron Bunky, pick up that pickaxe. Go get back in the mines. Alright, everyone, this is your reminder to do your weekly mirror dungeons. Don't. No, no, Just Rock, sign Rock. not to, actually. No, Rock. They must go back to the mines. I don't want to. That's what I'm doing. 난 오후 1시쯤에 대충 일어나서 무작정 13구 Rip 골목 Peter. 어딘가를 걷고 있었고. I'm a good 이왕 나온 김에 myself. 목적지도 있으면 Well, 좋겠다 싶어서 let me see if he's in the mines right now. 들리려고 했어. He is currently not.
at a fishing game. Ham ham pang pang. 아무튼 당장에 빠져나갈 돈은 많지. 일거리는 없지. 1인 사무소라 해도 나 혼자 Sandwich. 너무 길게 말했어. 다음엔 나머지 왼쪽 팔과 왼쪽 다리야. 목적도 없고 이곳으로 오게 된 방법도 모른다라. 넌 누구지? 그냥 평범한 밑바닥 해결사야. 대체 뭐야 여긴? 넌 누구고? 이만 자르다가 갑자기 2개를 가져가 버리는 건 반칙이잖아. I have heard that it is a real cafe, mostly just through social media. It is. Motherfucker, I'm pretty sure I've told you that it is a real place. 질문은 내가 해. 이름은? Roland. 좋아. 이곳은 도서관이야. 그리고 아직 손님을 받기 전이지. 그런데 네가 갑자기 튀어나왔어. 이곳에 초대받지 않은 손님은 절대 들어올 수 없도록 설계하느라 많은 수고가 들었는데 말이야. I'm gonna shake Roland like, or not shake Roland. I'm gonna squeeze Roland like a stress toy. Very true. Just shake him like a maraca. True. You can probably rattle around his brain. 젠장, 내 팔다리가 장사 미천이었는데 새로 구할 돈도 담보도 이제 없단 말이야. 기절했군. 일어나. Shout out to Roland who walked into this place and then immediately got all 4 of his limbs fucking ripped off. 내 다리, 내 팔. Be in the library of Ruina. I'm doing something real quick. Seems he's fainted. Yeah, that would be the blood loss. Just, I've given you moderator powers in the YouTube chat if necessary. Hip hip hooray. Write them down. 뭐야? 멀쩡하게 붙어있잖아. Roland really got robbed, bled out, and got revived. 이걸로 다시 팔을 휘두르고 걸을 수 있을 거야. 전에 What if 몸보다 we 더 were? 쓰기 What if we're all 편하도록 Roland 몇 가지 inside? 재구성을 해두었어. I don't want to be Roland. I don't think I want to be anything from Project Moon. Don't see snow. Whoa! No, I'd be fine with being like an arbiter. But you'll learn Of about course, those an guys later. arbiter. 네가 무단 침입을 하기는 했지만 내가 일방적으로 앗아갔으니 그에 대한 사과의 표시야. 난 인내심이 많고 자상하거든. Oh wait, that's right. You're also about to see that not only did Roland get robbed, his limbs stolen, and then get revived after bleeding out. He also got hired. 인내심이 많기는 Wish that 개꿀. happened to me. 이걸 고맙다고 해야 하는 거야? What do you mean you've had that happen to you? I said I wish that would happen to me. Oh, I thought you said that's happened to you, and I was like, what? Rocky, I'm hiring you. I want a job. You're gonna take my limbs? Oh no, I'm hiring you though. Oh. Now you're employed. Well, okay, Okay. listen. The taking of the limbs is kind of like part of the deal. So like, 아직도 경고가 유효한 건 아니지? Alright, Rocky, give me a leg. Okay. 그래. 네가 기절해 있는 동안 나도 몇 가지 생각을 해봤거든. 결론은 이거야. 너는 이곳에서 나를 도와. 뭐?
요즘 조직에서는 이런 식으로도 납치를 하는 건가? Oh, hey Bjorn. Rocco is here because that is our friend Rocky. What up? They like Rocco, so that's what I made their PNG for now. 특이점 연구 실험 대상자들을 여기저기서 납치한다고 하는데 What is Rocco doing here? What Rocco doing in the library? 내가 아는 사람도 그런 실험의 피해로 차원을 Rocky, 넘나들게 can you make 됐다고. can you make Library of Ruina 내 Chikawa 피해자가 edits? 그렇지. I can actually. That is within my power. You should do Hell it. Okay. 여기는 도서관이야. Give me $5. 어떤 조직을 말하는지 모르겠지만 적어도 날개는 아니야. 관심 없어. You gotta have Rocco like fucking I don't know fighting I don't know Philip. Philip? Don't worry. Jay Fry? These names will mean things to you later. Just little names. Bjorn said una, na una. Una. Una, bye. When was Walpurgis again? I don't know if they've given us a final date. I was gonna say, as far as I know, there's not a date. Because we have the Merceau that's out now. We're about to get a Fell Bullet Yisong ID. It'll probably be after the Yisong. I thought it was today. I don't know, maybe I'm tripping out. I just know there's an update today. Maybe I'm a fake fan. I don't know. I was gonna say, where is bro's concept of time? I think today is just a regular scheduled update. Yeah. My soul will be mine. 그래. I got 너를 400 살려두는 shards 이유는 waiting 두 for 가지야. Fell Bullet Yisong. I got 400 waiting just for him alone. Gift of the guy doing the money spread with his tongue out. It's Rocky Yeah, waiting literally for me. Bloody. Rocky is #1 Yisong fan. If only the Yisong guy was in chat. If only song was in chat. That would be quite ideal. Although fair enough, you might have to fight another chatter for him. Although knowing Rocky, I don't think that's a problem. 초대받지도 않았는데 이곳에 들어온 것에 대한 분석이 We got 필요해. much competition going around. 이유도 모르고 너를 밖으로 내보내거나 살려두는 건 도서관에 있어서 크나큰 위험 요소야. 뭐 이제 너도 내 허가 없이 나갈 수 없는 몸이지만 두 번째, 난 이제부터 도시에 대한 책을 얻으며 단 하나의 절대적인 책을 구할 거야. 이 과정을 도와주면 돼. 넌 도시에서 살고 있는 인간이니까 여러 가지 도움이 될 거라 기대하고 있어. Chat, I think that might be stupid. What happened? 저도 모르게 사람들은 사라지고 고깃덩이가 돼서야 발견되고 그러니까. I got Minecraft on the other monitor while I'm watching, you know, Vesper over here. I just put cobblestone into a furnace without taking out the previous thing I smelted, and then sat there and was like, "Why isn't it smelting?" Let's see. Jessica's plan. Use the ticket from tier 100 to get the Thumb Merceau, and use Merceau shards to get Blade Lineage Merceau. Is that a good idea? If you need them for your teams, yeah. I was gonna say if you want. I don't know. There you go for it. I like them because they're pretty. God. 조심성도 없고 운도 없는 녀석들이라고 비웃었는데 막상 당해보니 이건 조심성이고 뭐고 전혀 상관도 없는 거였네. 목숨에 대해서는 걱정하지 마. 너는 이곳에서 내가 허락하지 않는 한 You don't have 죽을 good 수 없어. Merceau IDs? Sync Association Merceau is pretty good. For just like I mean, general usage. Fine. I think he's good for general usage. I was gonna say I don't know if I'd say he's good, but he's fine.
Like, kills me I don't know, too. he's not particularly stand out, but he's not bad. He's pretty though. Okay. Imagining Rocky like sitting there like twirling like their hair around their finger. I am, except whenever I do twirl my hair, I end up like tugging on it, so it kind of hurts. So I don't. Just like laying on their This exact stomach, kicking scenario their feet happened. back. This happened like exactly 3 days ago. 진짜 God. 미치광이 연구소 같은 부류였나? 산채로 옥수수랑 태엽 같은 걸 I don't know, 뱃속에 I think 쑤셔넣고 Misto shines, 입에서 팝콘을 쏟는 he 팝콘 shines 기계 인간 best 같은 in 걸 social 만들려고? encounters. Since you can you can make full use of his passive. 저 꽝 중에 꽝이구만. 그냥 깔끔하게 죽여주는 게 더 나아. 앞으로도 또 그런 개소리를 하면 그 말대로 팝콘 기계 인간이라는 것으로 만들어줄게. Rocky, I'm gonna turn you into a human popcorn machine. Why? Why would you do that? That's so evil. But then you can make popcorn wherever you go and sell it. Yeah, but also it's kind of fucked up and evil. Nar. 난 말 같지도 않은 소리에 일일이 반응하는 Yeah. 개짓거리를 I like going 너무나도 to the 오래 park 반복해왔거든. and playing with my friends. So you can do that, but also still make popcorn. No, I think the implication of being a human popcorn machine means that you will no longer be able to do anything but make popcorn. 죄송합니다. 정식으로 인사를 할게. 내 이름은 엔젤라. Hello, Angela. 이 도서관의 관장이자 사서야. Is it evil if people love it? Well, I mean, depends on what it is. Yes. I mean, like I could say that I love killing people, but that's still evil. 엔젤라. Angela. 그래서 내가 뭘 해야 하는데? 도서관에 초대된 손님을 응대해주면 돼. 내가 고심해서 작성한 초대장으로 손님을 부를 거고, 넌 초대에 응해 이곳으로 오는 손님을 접대하면 되는 거야. 넌 실제로 도시에서 살았고 해결사 일까지 했다고 했으니까 What the fuck do I do 다양한 with 손님을 cease? 더 능숙하게 접대할 수 있겠지. 뭐 그래봐야 퇴물이 된 구급 해결사지만 말이야. 접대라는 것은 뭐야? 바람잡이나 웨이터 같은 일이라도 하는 거야? 말 그대로 입장한 손님들을 상대해주면 돼. 물론 물리적인 의미에서. Angela's back for round 2. That's right. I had to try really hard not to say it goes in the square hole. Lord. 도서관이 손님들에게 시련을 주면 그 과정에서 책이 펼쳐지기 마련이야. 시련을 극복한 손님은 책을 얻을 자격이 있는 거지. 응대하는 과정에서 네가 죽더라도 그건 잠시뿐. Hashtag boring. I'm gonna skip. 일어날 거니까 걱정하지 마. I think you would be like hung by your ankles from the like nearest town square if you did that. They would hit me like pinata. No, you wouldn't even be hit like a pinata. You would be fucking incinerated. And then hit like a pinata. God. And then I'll have candy inside of me. I'm not actually skipping. Don't worry. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없으니까. Most Project Moon fans that play Library of Ruina will skip. I'm not most. You like the game. 너 혹시 해결사한테 무슨 환상 같은 I actually have reading comprehension. I was gonna say Vesper has some degree of reading comprehension. Hashtag grade 9 fixer. 내가 할 바는 아니지. 매뉴얼은 준비해뒀으니까 방법은 적당히 찾아봐. Is grade 9 pretty low? Grade 9 is literally the lowest. Dang. Yeah. Bro is a bum.
읽어보니 대충 뭔진 알겠어. 그래서 이 초대장은 어떻게 보내주는 거야? Washed up, just some washed up grade 9 fixer. 초대장을 Dude, 펼쳐놓고 손님들에게 My 대접. goat is washed. My goat is washed. Roland is a bum. He should get a job. True. 그러면 초대장은 자연스럽게 전달될 거야. 그렇게 얼렁뚱땅 진행된다고? 초대장은 도서관과 마찬가지로 많은 정성을 쏟아서 빚어낸 내 작품이야. 그래, 나침반 같은 거라고 생각하면 이해가 빠르겠네. Compass. Thank you, best All friend. right, buddy. Thank you. 방향을 알려주는 그 나침반? 맞아. 초대장은 내가 얻고자 하는 단 한 권의 책으로 인도해 줄 Roland 거야. is a bum. He should get a job. Well, good news, he's employed. 그리고 책에 따라 초대장이 붉게 변할 때가 있어. 붉은 초대장은 이야기가 흐를 수 있도록 하는 손님들을 알려줘. 붉은 초대장이 의도하는 것과 어긋나면 이곳에서 멈추게 되는 거지. 초대장을 받는다고 그 손님이 반드시 온다는 보장은 없잖아. 있어. 그렇게 되어 있거든. Good for Roland. He's getting a job. Yeah. 그리고 Glad 손님들은 he's turning his life 자신의 의지로 around. 초대장을 받고 도서관에 입장하는 거야. 도시치고는 굉장히 점잖고 공정한 방식이네. 대부분은 타이에 의해서 동의도 없이 목숨을 잃기 마련이지. 아무튼 그래서 책들을 얻으면 어떻게 되는데? Hashtag jobless bum. 도서관은 창대한 가능성의 공간이야. 나조차 아직 도서관의 무한한 공간과 힘을 헤아릴 수 없어. 그렇기에 책들을 통해 도서관을 채워가며 완성해 갈 거야. 그리고 손에 넣을 거야. 나와 이 도서관을 완성시켜줄 단 하나의 완벽한 책을. 완벽한 책이라. To be honest, working in a library where you get books 내가 아는 by 책과 다른 의미의 책이겠군. people is far better than living in the city like everyone. I mean, yeah, being in the library is like. Well, okay. Being in the library as an employee is a lot better than just living in the city. Now, if you're not an employee, that's a different story. Billy, don't take me down. Oh, too late. It's already happened. I'm playing. Hey, Nix, welcome in. This is Library of Ruina. I love Magic Moon. I love Ruina. I love Hashtag Alpine. Library of Ruina. I'm Nix so is one of full my good hope buddies, and love. my good old pals. Hashtag Reception begins by nepotism. sending an invitation to guess whom you want to invite.
You'll want to navigate to the question mark to begin this process. Roland the That's game. invitation. Uh, Guys, I can't believe they turned the guy from Roblox into a real thing. Alright, they mentioned wanting the volume up a little. Turn it up. Also, Hey. yeah, as Iron Bunky points out, Project Moon is not good at making tutorials. Screen shows the list of It's gonna be books in- currently in the library's possession. Select the needed book now. That one. There's gonna be a number of things that are gonna pop up, and then there are gonna be a number of things that pop up later that the game literally just does not tell you about. So I'll try my best to educate you on what I know, because there are still things that even I don't know. We also got Rocky here, who loves Ruina. Do they I'm know? so sorry. I was gonna say I'm so sorry. I don't mean this to like. I'm not saying this to diss Rocky. Rocky will not be able to help you. I will not. I'm not good. Okay, like I said, Vesper, there's a reason I hate deck 나름대로 building, 최선을 다해 and this 담고 있는 specifically 거라고. with the Project Moon tutorial and deck building. It's horrible. I'm not gonna provide anything. Everything I've gone through with Ruina, I've been looking. All the decks I have is from a Steam guide. I know how to. 들어있는 게 That's, 고상하게 달라서 that, 이쁘게 that's really 뜯어지지 weird 않아. though. Pete, like Nice Peter statuses from that I Pico Pico Panic. Wait, true. It's really the sentence of like Peter from Pico Pico Panic is really funny. Steam guide with beloved and Ignore that music chat. I was gonna say Vesper. Bro's ringtone came on. 일단 신체계조 시술은 들어본 적도 없는데. Hashtag 아무리 rats. 봐도 내장 상태가 이상해. 정말로 말이야. 젠장, 발소리가 가까워지고 있어. 깔끔하게 잘라낼 생각하지 말고 그냥 잡아 뜯어서 담기나 해. Better not lose to the rats or I'll make fun of you for the rest of time. 이대로는 Yeah, 우리 if you 모가지가 lose to the 떨어질 rats, 테니까. I'm sorry. It will be you will be made fun of. 몸속에 왜 이런 게 들어있는 거지? 뭐든 간에 일단 담아. 시간이 정말 촉박해. 얼추 됐어. 튀어. 아슬아슬했어. 간도 크다 피트. 치바이 협회 담당 구역에서 이런 짓을 벌이다니. Losing to the rats is just very, very problematic. 우리에게 남은 건 이런 일들뿐이야. 어떻게든 기어 올라가야 돼. 반드시. 내 꿈 알지? 언젠가 뒷골목의 손가락 중 하나가 되는 거. 너같이 꿈 있는 애들은 요새 드물 거다. 우선 쓸어 담은 내장을 팔아치우자고. Vesper, if you 어림받은 die to 걔한테 these 줄 guys, 상납금부터 마련해야 하니까. I will be pointing and laughing at you. Bro's gonna do the flowy laugh. Okay, buddy. 그래, 이번 돈이 그 조직 밑으로 들어갈 기회를 마련해 줄 거야. 자, 한번 수학 성과를 볼까? 야, 너희 장난해? 이거 그래서 말했잖아. 제대로 된 장기가 들어있지 않다고. 나 무슨 엔케팔린 같은 약에 절여진 내장이 엔케팔린? 있었겠지. 이건 이미 Yeah, 누가 it's like a 여기저기 thing 터뜨린 just 수준이잖아. established all the way back in Lobotomy Core.
우린 분명 마취지로만 처리했어. 전혀 손 안 댔다고. 이건 말이 안 돼. 그러면 이미 여기저기 내장이 터진 상태로 거리를 돌아다녔다는 건데. 혹시 그거 아닐까? 요즘 들리는 소문에 의하면 산채로 사람을 꿰어서 인형으로 만들어버리는 놈이 있다고 들었는데. 그건 나도 주워들은 게 있어서 알아. 하지만 이 내장을 봐라, 전혀 다르잖아. 그 인형은 살이나 뼈를 꿰매서 만들어졌다고 들었어. 그런데 이 자식은 상처 한 없이 멀쩡했다고. 그러고 보니 목덜미에 동그란 주황색 문양 같은 게 있긴 했지. 문신인가 싶었는데 그런 걸 할 만한 놈은 아니었어. 일반적인 Desk working dweeb. 손님이었으니까. It didn't do no harm. You just took their organs. 젠장. 설마 이상한 벌집을 건드린 건 아니겠지? 그거 말고도 이런 종이 봉투도 몸 안에 들어있었어. 봉투가 몸속에 왜 Hashtag 있어? Ruina. 갈수록 태산이군. 이리 줘. 도서관의 주대장. 책? 도서관에서 책을 얻을 수 있다고? 무슨 뚱딴지 같은 소리래? 아, 결론은 꽝이네. 정확히는 7시간 정도 남았어. 새로 내장 담기를 하기엔 빠듯한데. And I'll be back in a second. Bro's gonna be back. In 1 second. Chat. What do you guys think of the rats? I think these guys are pretty neat. Mainly just because it's like, this is just like, oh, these are just like average backstreet dwellers. Some guys. They're just like, yeah, they're just dudes. Harvesting organs. Exactly. My homeless organ traffickers, and then I'm imagining like the like opening heart locket gif. Alright, I'm back. Hmm. I have pizza. Get a load of this guy. I got pepperoni pizza. 이 Man, this guy's 초대장에 got 적힌 pizza. 도서관이라는 곳으로 간다. 책이란 게 뭔지는 모르겠지만 선택지가 없어. 지푸라기라도 잡아야 해. 이거 그냥 자살 행위 아니야? 어떤 곳인지 알고 간다는 거야? 상나비를 못 맞춰서 개한테 죽든 치바이 놈들한테 잡히든 그게 그거야. 살고 싶으면 입 닥치고 따라오기나 해. Ooh, stray dogs. I like those guys. Like Bungo Stray Dogs, the anime. You're gonna say that. We're gonna kill you for that. Do not 지금 본 compare 것은- my goats to that. 초대장이 보여주는 과정의 파편이야. 방문할 손님들의 이야기를 엿볼 수 있지. 엿보기라니 취미 한번 고약하구만. 어떤 손님이 방문할지는 미리 알아두는 게 여러모로 편하잖아. 그리고 이건 내 뜻이 아니야. 초대장의 뜻이지. 그 초대장의 기능이 참 대단하네요. 엿보기도 하고 납치도 하고 범죄 특화 도구야 아주. 이런 기능이 있다면 번거롭게 손님 받을 필요 없지 않아? 그냥 훔쳐보다가 어디 함정만 설치한 방으로 강제 이동시켜서 죽이지 그래? 그래서는 안 돼. 손님의 의지로 직접 이곳에 온다는 결과가 정해졌을 때에만 엿볼 수 있는 거야. 초대장이 내 온전한 힘인 것도 아니고 나도 빌리고 있을 뿐이니까. 그래. 도시에서 그렇게 일이 쉽게 풀릴 리가 없지. 그나저나 절박한 손님들이네. 혹시 저 문양과 터진 내장도 초대장의 효과 중 하나야? 그럴 리가. 전혀 관계없어.
초대장은 응당 받게 될 손님에게 도착할 뿐이야. 그러면 저 요상한 일은 다른 누군가의 짓이란 거군. 해결사 생활을 조금 하긴 했어도 저런 현상은 처음 봐서 말이지. 마치 유적의... 유적? 나도 잘 몰라. 그냥 들은 것뿐이니까. 마법이라고 해야 하나? 아무튼 그런 것들이 유적에 있다더라고. The ruins, huh? Alright, buddy. Chat, can we kill this guy? 뭐가 됐든 우리는 손님을 맞이할 뿐이야. 수준이 낮아 보이지만 어쩔 수 없지. Chat, can we put this guy in a room with the sweepers? Maria Ivanova says no. What? Come on. You just heard what this guy said. My chat defends me. I see how it is. I see how it is. 저놈들은 뒷골목의 양아치나 떠돌이일 거야. 쥐라고 불러. 조직이라고 부르기조차 민망한 어중이 떠중이들이지. 돈도 없고 힘도 없어. Roland, this truly is a library of ruin. Alright. 당장 하루의 벌이만을 바라보는 패배자들이야. Incomprehensible. Three family-sized bags of nerds clusters. Did you eat that much? I only ate like a handful. Mr. Massplank says, maybe call the Heisho Pax on him. You know, yeah, that's also a good punishment for Vespi. And it's them. I was gonna say, looks at both of my friends, looks to the chat. Hashtag they them. They's thems. I'm sitting in a call with two non-binaries. I like rock. I like being rock. What are you, a geologist? And rock. Rocky is the Rock, Yeah. which would make their friends the geologists. I was gonna say, I'm gonna get the geologists to fucking study you. Yeah. They're losers who only think about making ends meet day by day. Are you talking about yourself, Roland? 이건 내 얼굴 침뱉기 같은데. I was gonna say, well, you kind of just walked into that one. 뒷골. Lord. 알고 있어. 그래? 아는 사람 중에 뒷골목 출신이 있거든. This again have finished their ice cream. Awesome. 뒷골목 출신이라고 특별할 건 없지. 뒷골목은 도시의 혈관 같은 거니까. 오히려 뒷골목 출신이 아닌 사람을 찾기 힘들걸. 이곳이 도서관인가? 생각보다 번듯한 곳인데. 어쩌면 돈 될 만한 것들이 꽤 있을지 몰라. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 이곳에서는 당신이 원하는 걸 찾을 수 있지만 당신의 소중한 걸 내놓아야 할 수도 있답니다. 네가 이거 주인이야? 여기서 원하는 건 다 가져갈 수 있다는 거지. 정확히 말하자면 책을 얻을 수 있습니다. 물론 그럴 수 있다면 말이죠. 책이란 게 과연 돈이 될까? 정보의 가치가 높다면 물론 돈이 되겠죠? 망치! 우리가 지금 똥오줌 가릴 때야? 당장 뭐라도 붙잡아야 한다고! 그럼 부디
당신의 책을 찾으실 수 있기를. Alright, we got some information. Librarian info. Up here you can see some bare information about the librarians who will participate in the reception. Detailed info. In this section you can view detailed information about the selected character. The combat pages. Underneath you can check the list of combat pages, cards the selected character will use in the reception. Info on the guests who have accepted the invitation to the library is shown here. This section view detailed information, and then yeah. Like this bar, start the battle. What are combat pages? This text describes the ability of the page, usually activated upon use. In combat, 3 types of offensive dice exist, each corresponding to a different damage type. Slash, pierce, blunt. There are more than that, but you'll learn those later. The ability of an action die, written on its right, may activate when the die is played, based on its condition. Most abilities activate when the attack hits the target, or the die wins in a clash against the opposing die. During battle, using combat pages needs a resource called light. The amount of light a character currently has is indicated by the number of yellow icons above them. When the scene begins, press the spacebar to roll the speed die. Bam. A higher speed value offers the following advantages. Enemy speed is lower than yours, you can redirect their attack to you. Characters with higher speed values will act first. Please select the speed dice on a librarian. That one. The librarian's hand of combat pages. 8 cards. Select one. This one. That feller. By pressing Q or clicking on the icon, you can toggle quick mode. Quick mode, the action dice are rolled automatically during battle, allowing combat to play out smoothly. Mode is off, the player must manually roll the action dice in each engagement by clicking or pressing. I was gonna say, I'd turn that on as soon as possible. I think it's already set to on. I see it up there. Awesome. I was gonna say, you do not want to be rolling everything manually. In this utility, you can automatically fill the librarian's speed dice with the combat pages in their hands. Targets are randomly determined. This makes the battle proceed quicker at the cost of precision and strategy. Targeting display. These are the visual indicators showing who the librarians and guests are currently targeting for attack. Toggle them by pressing 1, 2, or 3. Enemies clash as librarians. Pressing spacebar or clicking on the icon after the speed dice have been rolled, you can begin the combat phase. Hi, Almanor. Welcome in. Hashtag Almanor. No auto win button, frowny face. I know what one-sided are. Before I step on anyone's toes, what's the rules on advice / backseat? Minimal. I was gonna say, if Vesper needs help, I think Vesper will just ask for it. I'll ask for help if I need it, but otherwise I do want to try to do stuff on my own. If I'm struggling, let me struggle and bask in my frustration. Yeah, I know what clashing is. And, yeah. Actually, you don't. Book of Rats obtained. It's gonna be so fucking funny if you die. Can I chime in on new card analysis? Sure. Taking physical damage will decrease character's HP indicated by the red gauge. When the HP of a librarian or guest is brought down to 0, they will die. Guests who meet their demise in the library will be resolved into books. The higher the guest's emotion level was, the more likely they are to yield books in greater quantity or quality upon death. Even if a librarian dies during combat, they will rise again once the reception is over.
I'm pretty sure it's just quantity because I don't think there is book quality. At least in my time playing, I haven't seen it. So. I get it. I get it. And I rolled a 1. Yeah, that's normal. Oh. Yeah. Oh, you dead. See, look, I didn't lose, everyone. You can't make fun of me. You did it. I got a lot of Book of Rats. 조직에 속하는 것이 그렇게도 중요한 일일까? 도시에서 살아가려면 어쩔 수 없어. 조직이든 어디든 간에 자신이 속할 집단을 구하지 않고서는 살아가기 힘든 곳이니까. 이 도시는. Congratulations, you just turned 3 desperate homeless people into books. Are you proud of yourself? Never. See, no, the answer is that you do feel proud. See what the books in your possession have to offer before burning them. Books are also used for inviting the guests of subsequent episodes, so it is recommended to keep at least 1 copy in your possession. Sylvester, you know, like the exhilaration you feel when you pull on Limbus. You just get to do that like this entire game without needing to spend money. Dude, I got some good pulls here. Would anyone in chat like to provide their bones for bone meals so that I can grow my trees? Yeah, we got so many pages now. Hashtag gut harvesting. Hashtag what? Hashtag gut harvesting. Yeah. Yeah. Yeah, gut harvesting.
Oops, all good. Obtain the Book of Question Mark? You might not need any money to gamble in this game, but the cost is much greater. Parentheses, having to retry one fight in 5 hours, you didn't get the one specific thing you needed. Yeah. The world record was an hour. Like right now where I'm at, I have to go back and redo an entire fight all over again because I ran out of books. You know, maybe making my home on top of the on top of a place that has no arable land and I can't really grow anything on was a bad idea. I know how I'll fix this. I guess we're just sending out another invitation. Weird. Register, book us something. Oh, you're doing. Wait, no, I was gonna say Vesper. Click on the question mark. No, the one in the middle. Oh. I was gonna say the I Vesper. figured it out. Guys, I think Vesper might be a little stupid. Okay, Vesper, we 오늘도 love you. 공쳤네. You have to 이런 get ahead. 자질구레한 일이나 하려고 개고생하며 해결사가 된 건 아니라고. 이 바닥이 다 그렇잖아. 선택받은 몇 명만 위로 치고 올라갈 뿐이지. 그래도 작은 일부터 착실히 해나가면 빛이 보이지 않겠어요? Dude, hashtag 그런 Finn. 낙관적인 성격은 참 부러워, 핀. 아무리 그래도 밤이 오기 전에 잃어버린 고양이를 찾아주세요 라는 건 아니지. 허접한 사무소는 쓰레기 같은 일만 들어온다니까. 그래 핀. 너도 이런 일이나 하려고 해결사가 되려 했던 건 아니잖아. 좀 더 큰 물에서 놀아야지. 열심히 하다 보면 언젠가 괜찮은 사무소로 이적하거나 협회 직속 해결사가 될 수 있겠죠. 그러면 팔자가 좀 피겠... 어? 주머니에 이런 봉투가 들어있어요. 초대장이라고 적혀있네요? The invitation. 이런 일은 그냥 넘어갈 수 없지. So what are you doing if you get an invitation to the library? 저 책이란 것은 I'm not accepting that, dude. 가질 수도 있을 Oh. 만한 물건. I ain't Atelier. dying in the library. 흥미로운 건 사실이지만 I wouldn't go even 도서관이라는 without 곳에 knowing the 뭐가 있을지 context. 모르잖아요. 우선 사무소에 보고해서 정식적으로 일을 처리하도록 하죠. 누구 You 좋으라고 그런 could not 쓰레기 pay me 삼소 money 배를 to go to the 불려줘. library. 안 갈 거면 우리라도 간다. 해결사라는데 아는 사람들이야? 해결사라고 해서 서로 다 알겠거니 하는 건 말이야. 길 가던 사람 붙잡고 아무나 집어서 아는 사이냐고 물어보는 거랑 똑같아. 둘 다 같은 인간이니까 서로 알지? 라고 물어보는 거랑 다를 게 없다고. 해결사들의 종류와 수가 정말 많다는 거네. 그런 거지. I'm I mean, goated. yeah, I'd probably be a book for a while, but I don't want to be a book. I want to be a person. Yeah, and spawn in the middle of wherever. Oh, so it's like SP. No. Use an abnormality page. I don't know why it's telling you about abnormality pages because
You literally don't have any right now. Where's the coins? Exactly. Where are my coins? God. These damn Windows fans. I say as I am a Windows fan, and also I am the one who made these people Windows fans. Where's my stagger triple plus? Oh yeah, that's also another difference in library. When you get staggered, it's just staggered. There's no like triple or double staggered. It's not like you're gonna snowball because you got staggered once. Oh no, you will snowball because you got staggered once. That's still very much a thing. Where is my rupture count? Rupture count. Well, buddy, your rupture count is in the trash. I'm sorry to tell you. Take a look. You know, in Ruina, if you get staggered at like the wrong moment, it can literally just be the end of like that run. Also, stagger works a bit differently. So stagger in Ruina, you have two separate bars. One is your I forget what I think it's literally just called stagger resist. But then you also have your health, and they're two independent things. If you run out of stagger resist, that's when you get staggered. Oh, also, yeah, like Elmore says, damage is also split. Well, I say split, but there's damage done to your health and damage done to your stagger bar. Normally, when you get hit, you take damage to both, unless for one reason or another there's effects that prevent taking damage from one or the other. But also your damage resistances. So you could be resistant to blunt damage on stagger, but weak to it to your health, for example. 대표님, 시간이 꽤 흘렀는데도 소식이 없어요. 분명 그 도서관이라는 곳에서 무슨 일이 벌어졌을 거예요. I hope they didn't get ruined. 모르는 사이에 자취가 사라지는 해결사들이 널렸어. 죽었든 튀었든 간에 연락이 없다면 계약 위반으로 사무소에서 제명이야. 그리고 네가 말한 초대장 건은 증거 불충분이다. 종이에 서명하자 문이 생기고 그곳으로 걸어 들어갔다니. 부자놈들의 장난이나 날개의 특이점 실험일 수도 있겠지. 우리 윤 사무소에서는 그런 일에 시간 낭비 안 할 거야. 제가 아직 구급 해결사이긴 해도 이건 뭔가 다르다는 것이 느껴져요. 그렇군요. 이렇게나 감이 좋으신 구급 해결사님이 이런 누추한 사무소에 고용되셔서 안타까울 따름입니다. 잘 들어 우물한 개구리. Little frog in the well. 일들이 이 도시에서는 숨쉬듯 일어나고 있어. 무슨 일이 일어나도 이상하게 여길 여지조차 없다는 거야. 당장 눈앞에서 증거를 보여줄 수도 없는 일은 시작할 가치조차 없어. 그럼 대표님 앞에 놓인 그 봉투는 뭐죠? 뭐? 애송이 자식. 무슨 개수작이야? 전 정말 아무것도 하지 않았어요. 잠깐 나가 있어. 여기 윤 사무소다.
이번에야말로 촉이 왔어. 애들 붙이게 전 좀 땡겨줘. 아니, 이번에는 느낌이 나쁘지 않다니까? 네 말대로 허사일 수 있긴 하지. 내 쪽에서 Dude, this guy is 한 such 번 a 더 bum. 확인해 볼 수는 있어. 썩 내키는 방법은 아니지. Actual bum in 그래. Ruina. 적합한 녀석이 Um. 있지. 해결사는 사무소를 거치지 않고는 일을 시작하지도 못하나 보네. Like that guy, like 상으로 not 그렇지. even fucking 나 joking. 같은 He's 경우는 actually 1인 just dumb. 사무소였지만 말이야. 돈 되는 것에 덤벼드는 건 조직이나 해결사나 다를 게 없다니까. 보아하니 세상 물정 모르는 꼬마까지 이용하려는 것 같고. 와, 이곳이 도서관. 그래, 대표의 말대로면 이번 일을 통해 협회 후원도 노려볼 수 있다고 했지? 제대로 한번 해보자. 환영합니다, 해결사 손님. Wait, that's what his op 저는 logo 도서관의 is? 관장이자 Dude. 사서 엔젤라입니다. 안녕하세요. 저는 윤사무소의 해결사 핀입니다. 이곳에서 정말 많은 정보가 담긴 책이라는 것을 구할 수 있는 것인가요? 네, 그럼요. 당신이 초대장을 받고 이곳에 왔다는 것은 그런 뜻이니까요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. You guys ready to beat up a kid? Dude, am I? What kind of question is that? Just throw no? Then does I know what? The combat pages are attached to key pages. No, plucky protagonist, don't go into the evil and intimidating library. God. Oh. So Vesper, what key pages are? It's effectively like that's like the equipment, but then combat pages are separate. So if you put on a key page, your combat pages from the previous one won't carry over. The combat pages from the previous key page won't carry over, and they'll stay on that one. So you'll have to, like, you'll essentially have to build a deck from scratch again. Dude, you're going down. I'm sorry. Oh, no, dang, never mind. He's taking me down. Adrian Bomb versus Coughing Baby. Roland is the coffin baby. Oh, never. Ooh, that hit him a little hard. Wait, Hope Core? Oh, core. Book of Finn obtained. Finn, run from the scary man. This fight used to be a genuine wall. How did it used to be a wall? Did they like nerf it or something? Huh. Back at the very start of early access? Oh. 실한. 아무리 그래도 애송이 녀석이 부스러지는 것을 보는 건 유쾌하지 않구만. 전에 네 입으로 말했잖아.
이 도시에서 이 정도는 굉장히 공평하고 점잖은 방식이라고. 도시에서는 대부분 타이에 의해 강제적으로 일어나는 일들 투성이라고 했지. 하지만 도서관은 달라. 이곳에 들어오는 손님들은 원하는 것을 얻기 위해 서명을 통한 동의와 함께 도서관에 입장한 거야. 이 과정에서 그 어떤 강압도 없었지. 전부 그들의 선택과 대가야. 뭐 그렇긴 한데 그래도 이건 좀 뭔가 치사하다는 생각이 들어서. Unlock an Adno battle. Alright, what am I getting? Dude, you got the small child page. No way. Dude. Dude, I've been trying to get that one for ages. 처음에 내뱉은 것 치고는 얌전히 잘해주는 것 같네. 첫인사를 그렇게 험악하게 해놓고 무슨 대답을 원하는 거야? 나라고 안 놀랐겠어? 어딘지도 모르는 곳에 덩그러니 떨어졌는데 처음 만난 사람이 대뜸 팔다리부터 날렸으니 처음엔 막막했는데 몇 번 해보니 대충 어떻게 손님을 접대할지 알겠거든. 불만이 아예 없는 건 아니지만 불만? 또 그렇게 노려보네. 무슨 얘기를 못하겠어. 됐으니까 이야기나 해. 아니 뭐 역시 혼자서 접대하기는 벅차단 말이지. 한 명씩 오는 놈들이면 몰라도 여럿이 몰려올 때면 저 많은 걸 어떻게 다 상대해야 하나 싶다니까. 혼자로는 버거워질 때가 오지 않겠어? 지금이야 별거 아닌 허한 조직들이니 가능하지. 게다가 감정을 끌어내야 하느니 뭐니. 손님들을 그냥 죽여서도 안 된다며. 뭐야 그 묘한 표정은. 방법이 아예 없는 것도 아니지. 그게 최선일지는 모르겠지만. 네가 나서 보려고? 아니, 대신 도움을 받을 수 있는 존재가 있어. 그 존재라는 게 뭐니? Entities? 강력한 힘과 능력을 지니고 있었지만 지금은 Yeah. 겨우 숨만 붙어서 형체도 유지 못하고 있는 존재들. 이 도서관에서 너와 나 말고 살아 숨쉬는 것을 본 적이 없는데. 널 도와줄 사서들과 함께 책 속에 잠들어 있어. 그들이 살기 가장 적합한 장소로 만들어졌거든. 사서? 책 Is 속의 bro going? 존재? 지금은 About- 내가 말해준 정도만 Is 알고 bro a 있어도 돼. villain? 도서관이 성장하는데 도움을 줄 수 있다는 것이 중요하니까. Bro just killed a 그래, kid and stole 뭐 his 그렇다 clothes. 치고. 잠들어 있는 Yeah, pretty 존재라는 게 much. 어떻게 우리를 도와주는데? 책 안으로 들어가서 갇혀있는 사서들을 꺼내오면 돼. 아마 각자 다른 이유로 그들의 힘에 침식해 있을 거야. 그들은 매우 Man, where are the 불안정한 Limbus 상태라 Company people? 우리를 믿지 못할 거고. 우리를 presumably 침략자로 not existing 생각한다는 yet. 거군. It's not 맞아. Walpurgis yet. 그리고 만약 모든 시련을 뛰어넘는다면 그들도 너를 받아주겠지. 너무 막연한데. 지금은 엄청 약해진 상태라며 도움이 될 수 있긴 한 거야. Decided 그들이 to, 직접적으로 손님을 like, 대접해주는 게 if they 아니야. take our ass to the 그들을 library and 이해하고 run this, 받아들일 수 있다면 oh, I'm so 직접적으로든 fucking ready for the 간접적으로든 shit that we're gonna 사서들에게 have to 힘을 go 주는 through. 거지. There's a clip from Project Moon's official Twitch of him losing to the original version of the rats. Oh boy. Like, it's so beautiful. 여전히 감도 안 잡히고 아득하네. Where is our 어쨌든 네 dear 말은 friend Yuri? 그들이 우리에게 시련을 주고 그 시련을 이겨내야 비로소 인정받아 힘을 빌릴 수 있다는 거군. 책 안에 들어간다라. 동화에나 나올 법하구만. 네 말대로 손님의 감정을 최대한으로 끌어올리기 위해서는 그들의 힘이 필요하니까 아무쪼록 성공하길 바랄게. 아, 예. 여부가 있겠습니까? The Book of Bloodbath. The heck?
might have wanted to at least prepare a little bit for this one. It's not like horrible, but Man, I'm washed. Maybe I'm not? you have read its passives, yes? Okay. Yeah, I know. I know. Oh, it's staggered, idiot. Whoa, dude, not cool. Oh no! Yochi. R.I.P. Roland. Not over yet. See, it wasn't over. I'm goated. Yeah. Here we go. Is Rowan cosplaying as Heathcliff? No. Abno page acquired. Unbearable depression overwhelms all who look into the bath. Yeah, it's before abnormality. For you.
We have our new soldier. Yoon Who. You get to name them whatever you want. How do I do that? Is it here? Yeah. They're little guys. All right, chat. Who wants who wants to be in my library? One of you lucky chatters get to be my new librarian. What, not us? Oh, they hate us. They hate Well, if they die, I'll feel less bad if it's them and not you. us. I mean, they come back. I guess so. They're not like permanently dead. Nah, waiting for Yasad. All right, if no one's gonna take it up, this is gonna be Mista. Hello, it's me, Mista. All right, Old Rocky for my friend's playthrough. but what hair do you want, Mista? I don't know. You get to make your character. Let's see. I ain't doing all that right now. All right, Rocky, help me out here. I just wanted to say words. I have nothing to input. Bro has This nothing to one's input. gonna be on you. All right, well. Oh, Looking back at Ruina and seeing how like Why am I yellow? saturated everything is. oh. It went so gray. Just make me gray. Don't make me yellow. Or brown. You got blue eyes. Yeah, this is gonna be Mista. Put those things away. What? I look like I'm suffering from fucking liver failure. Please just make me gray. Let's see. Sigh. Begging you, please just make me Okay, gray. God, I'm going back. There, is that what you wanted? Not like dark gray. Make me pale. How about that, huh? That's just like white. Is this to your liking? Sure. Okay. Your victory cry. You don't need to customize all that.
Oh my god, I can write my own. Is this an idea of Mista? Sure. See, this is actually this is gonna be the next Walpurgis ID. It's gonna be me. What do you say when you die, Mista? Oh, gee don't know. willikers. What, Rocky? Golly gee willikers. I do not say that. then what do you say? I don't know because I haven't died yet, and presumably if I die, I won't have enough time to say anything. Chat, what does Mista say when he dies? I can rest now. On ally death. L. Mista, what do you say when you kill people? I don't know. I've never killed someone. No time to relish this dub. Yummy. Alright, Mista. Welcome to the party. My bones. Yeah, we gotta get you some pages, buddy. The bones got claimed, buddy. As your flesh. Chat, life or death for Vesper? That's a pretty boy. Alright. Fin. 피는 역시 실패한 건가? 오래 갈 것 같은 놈은 아니었지. 빚을 지더라도 As expected, 괜찮은 man. 개조 Shut the 시술이라도 hell up. 받거나 재능이라도 출 줄이야 있어. 하지만 결국 그 무엇 하나 없는 분수를 모르는 놈이었을 뿐이지. 싹싹하고 귀염성 있어서 마음에 들었었는데 아쉽네. 근데 곧 죽을 녀석이었다는 것은 나도 동의. 그나저나 축하한다. 8급 해결사가 되었으니 선택지가 좀 생겼겠어. 그래, 그러니까 조심하라고. 두둑이 안 챙겨주면 적당한 사무소로 이적할 수도 있으니까. 요즘 사무소 월세는 물론이고 Is that Rhodia's voice actor? 바뀐다며? 안 그래도 핀에게 맡긴 일이 Yeah, I don't know. 그 답으로 보여. 아까 말했던 도서관과 초대장 말이구나. 그런데 어떻게 얻는지도 모르고 갑자기 소산한 물건이라면서? 확실하지 않으면 부르지도 않았어. 여기 또 다른 초대장이 왔었다. 그렇다는 거지? 이번 일은 우리 사무소에 사활이 걸린 건이야. 도서관은 분명 돈이 된다. 이건 내 촉이지. 그러니 가능한 모든 걸 투입할 거야. 그래, 한번 팔자 펴보자고. 안 그래도 이번에 공방에서 괜찮은 놈을 거금을 들여서 데려왔지. 손님들의 각오가 대단하네. 이쪽도
그에 못지않은 준비를 해야겠어. 사무소 단위로 이곳에 오다니. 떨거지 사무소로 해도 지금 도서관의 수준을 보면 각오 좀 해야겠는데. 만약 녀석들이 네가 있는 곳까지 도착하면 어쩌냐? 손님들은 준비된 방 이외의 곳으로 갈 수 없어. 그렇게 되어 있는 것이야. 꽤 창대한 힘에서 비롯된 공간이니까. 그런데 넌 신기하게도 내가 있는 방으로 왔지. 초대마저 받지 않았는데 말이야. 그리고 나도 내 몸을 지킬 힘 정도는 있어. 환영합니다, 손님. 네가 이곳의 주인이겠군. 딱히 강해 보이지도 않는걸? 이곳에 왔던 핀이라는 녀석은 어떻게 됐지? 아, 그 손님은 책이 되셨습니다. 죽으면 책이 된다는 건가? 실패할 것을 알면서 보내놓고 It is not. 이제 와서 Okay. 감상에 젖으신 건가? Sounds very similar though. 닥쳐. 어차피 알면서 이용당하고 버려지는 게 우리의 삶이니까. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. I'm not sure how many of the Limbus voice actors are in Ruina. Like a handful, like on top of my head. Like an I'm actual handful. Pretty sure Cromer's voice actor is in it. I could be wrong about that, but I'm pretty sure she is. Sigh. I suffer from liver failure. Oh, and apparently Ishmael's EA is in the game. Hmm. Yummy. Did you say like taking a bite out of like a lemon and eating it? Like an orange? What about taking a bite of a lemon? It's like taking a bite out of a lemon. Huh? Taking a bite out of a lemon. Yummy. I do that. Are you just saying that you're gonna take a bite out of a lemon? I kind of want to, but like I need to save the lemons for my pepinos and carne asada. Mr. Chat is saying that Yoon here is apparently the same VA as Effie in Limbus. Huh. Interesting.
And Lenny from the Rats was Cat on? Huh. We win. Woohoo, yippee yay. 훌륭해. 특히 윤이라는 손님에게는 의미 있는 책이 나올 것 같아. 전부 불에 뛰어드는 나방이야. 윤이라는 녀석도 이것저것 머리 굴리는 것 같았지만 얻고자 하는 것을 위해 앞뒤 안 보고 불길로 뛰어들었잖아. 한 번 눈 떠버린 욕망은 걷잡을 수 없이 밀려 들어와. 오래전에 들은 말이지. 하지만 과연 그 욕망이란 것이 진실된 것일까? 너 웃긴다. 돌려 말하지 말라고 했으면서 자기가 뜬구름 잡는 소리 하네. 어딘가에 사서님이 들었으면 팔다리 한 짝씩 날려버릴 만큼의 의미 부여된 말이었어. 책이나 분류하도록 해. Back to work, bum. 엔젤라 말대로 정말 층이 확장됐군. 안녕, 난 롤랑. 엔젤라, Malkuth. 아직도 용서할 수 없어. 엔젤라, 넌... 그 이야기라면 전에 끝났어. 넌 잠자코 내게 협력하면 되는 거야. 그런 거리였잖아. 그리고 모처럼 얻은 피가 흐르는 몸을 즐기도록 해봐. 인간의 몸을 줬다고 내가 기뻐할 것 같아? 잊지 마. 난 너에게 찬성 못한다는 걸. 그러던가. 숨 막혀 죽는 줄 알았네. 안녕하세요. 역사의 층을 맡은 지정사서 말쿠트예요. 다행히 기운 없어 보이진 않네. 무슨 일 있었어? 엔젤라와 아직 풀리지 않은 문제가 있어요. A woman. 하지만 제 생각이 어떻든 전 엔젤라가 하라는 대로 해야죠. Whoa, whoa, be nice to me. 나랑 마찬가지네. That's what Desugama 좀 said. 다른 것 같지만. 그래서 Dude, 내가 무엇을 해야 할까? be nice to 롤랑 Malkuth. 씨는 저에게 책을 가져다 주시면 돼요. 저는 역사의 층을 담당하고 있으니 롤랑 씨가 준 책 중에서 역사에 관련한 책을 분류하고 습득하는 거죠. 그렇게 받은 책을 사서가 읽고 점차 층과 도서관이 성장하는 거예요. 자연스럽게 잠들어 있는 층과 그곳의 Wait, 지정사서들도 you led 깨어나는 me 거죠. astray. 다른 led 사서들은 you astray? 잠들었던 건가? Desugama wasn't making fun of Malkuth. Desugama was cheering. Yeah. 네, 대충 알겠어. 아까 화내던 것 치고는 굉장히 밝네. 괜히 불똥 떨어질까봐 걱정했거든. 사정이 어떻든 제가 해야 할 일은 열심히 해야죠. 엔젤라와 저희의 문제는 당장 연례도 해결할 수 없거든요. 저는 저 나름대로 일을 열심히 해야 할 이유도 있고요. 오케이. 그럼 한번 잘해보자고. 네, I do not like how like close to the mic he sounded when he said okay. That was kind of freaky. Not a fan. That's like the floor of history during reception. Hashtag floor of history. Malkuth. The middle portion allows you to navigate the information of the floors that are currently available. More floors will be unlocked when certain conditions are met. New librarians are shown on new floors. Fun fact about Roland, his model was based off a real person. Awesome. Well, actually, Roland is based off of the guy from Roblox, so... We're gonna burn Mista to the ground, actually. We're gonna burn him like a witch at stake. How do you burn a person to the ground? We'll find out when we burn you to the ground. You ain't gonna find out shit. Well, we're gonna find out plenty of fart. What?
Anyway, what's We on got a this lot floor? to go through. We can view the information on the newly opened floor here. Check the librarian's floor assignments and Abno pages. Oh. What? Oh, I'm playing. I'm throwing F. I'm being shot by a skeleton. Oh. We're burning books. This is Fahrenheit 451. Such fucking like pinpoint aim as I'm running through a bamboo forest. Samurai features bamboo padded. Alright, I gotta make a little bathroom break. Mr. Rocky, keep them entertained. Okay, can do. Alright guys, so here's Vesper's social security number, their address. Here, before I actually leave, I'm gonna I've hired Don Quixote to watch over y'all. So here you go. Alright, I'll be back. Jessica just went, Dawn! Dawn! I was so happy to Dawn get there. You know, I think realistically, there's only like a handful of sinners that I think could like even reasonably stand a chance in the library. Like Sinclair would end up in the same situation as Finn. Heathcliff might be like I don't know, he might last a little bit. How far am I in Vesper along in Limbus? I mean, I'm completely caught up. I don't remember where Vesper is. Who will win, Sinclair or Finn? I want to be so for real. I think Finn wins. I think between Finn and Sinclair, Finn wins. Whoa, okay. Well, if you're bringing in ego and IDs, well, okay, that's like it's like cheating. Under the original question, I assumed that this was just like it was just like straight like Sinclair. It wasn't like there was no ego, there's no IDs, Sinclair. nothing. Base Sinclair. Simmons Halberd. I'm sorry, am I in the fucking SpongeBob biome? Oh my god, I am. The biome is called Jellyfish Fields. I somehow made Cromer fly? What do you mean? What do you mean you made Cromer fly? What are you on about? I kind of want to eat my arm. Okay. Like, I think we're like no, I don't know. Thank you, Rocky. I need to like let that out. I'm like, oh, I like took off my sweater right now because it's like cold. But like, why would I take my sweater off if it's cold? And I'm like, whoa.
I don't know. Leans into the camera, guys. We might have a cannibal. I don't want to though. Rocky's secretly a blood fiend? Question mark. Honestly, you know what? Funny that you bring that up. I like watched Sinners with my friends or whatever. They were talking about like vampires, and I was like, you know what? I think I was like low key meant to be a vampire. Like I can. I wasn't meant to be human. I was meant to be a vampire. Okay. I'm sorry, why the fuck is why is there just like a fucking airship fleet above me? What? Okay, well, making a fucking waypoint here. I really should have made a boat. I think Chroma has a song ID. What does that mean? Oh. Fly my broken wings. Rocky, Yeah. what would you do if E-Song showed up at your front door? I would tuck him in bed and I don't know. I was like staring at the window right now. I was like, oh, I'm looking at this like tree outside of my comically wide window. God. I fucking hate these deepling brute motherfuckers. What was the first thing to do with your Olympus Company plushie? Hello? Well, oh my god, hi Vesper. Hello. I'm back. I'm gonna take the dawn away. Hell, dude. Did everyone behave? Is everything good? I'm gonna bite its head off. Or Aw. maybe not head off. What, I'm huh? gonna, like, bite the head. What is bro going on about? But like, I don't want to do that to any of them because I got what's called Yisan, Heathcliff, Honglu, and Ishmael. So realistically, I wouldn't do that to any of them in particular. But if it was Ricardo, I would bite half of his head though. There, chat. You can keep your dawn in the bottom corner. I'm gonna take nice, beautiful pictures with the other four though, and take them to the beach, and hope they don't get stolen by a seagull, because there's no way I'm getting those back. Unlike the person who had You're the taking it Cinderella out. plush taken from them. They found it on the street later. That was still so fucking funny. That was like seeing that video, and it was just like, just seeing the Chikawa get fucking stolen out of their hand. Oh, it's so sad. It was so fucking funny. I got some cookies. 어쩐지 요새 정신을 못 차리겠더라고. 이번에는 Woo! Brotherhood of Iron! 난 공방이면 좋겠어. 그 공방은 돈도 많고 I love 덤으로 these 쓸만한 guys. 부품들도 구할 수 있으니까. 사무소는 어때? 사무소 깨기 정도는 해줘야 어깨 좀 피고 살 텐데. 우리가 털 만한 사무소는 Mo is also 습격에도 down. 변변치 않은 것밖에 못 얻을 걸. 그럼 I think I knew that 식당으로 one, 하자, 식당. but 맛있는 거 좋아. it's good to get the land, I guess. 빡대가리야! 넌 우리가 왜 이런 고철 몸으로 맞췄는지 벌써 까먹었냐? 먹는 거나 아픈 거에 신경 안 쓰고 돈 벌려고 그랬지. 맞아. 오지게 버티는 거야. 이 몸은 뇌수랑 연료만 넣어주고
수리만 해주면 되니까. Brain fluid. 최대한 목마름이나 배고픔 없이 Bro, just say 돈을 모을 수 있잖아. cerebrospinal fluid. 그랬지. 거금 들여서 전신 의체를 마련했어. 그래도 불편해. 뭐 먹을 필요도 없는데 자꾸 맛있는 걸 먹었을 때 기억이 떠오르고 맛보고 싶단 말이야. 지금은 싸구려 공방에서 구한 의체라 그래. 돈만 더 모으면 돼. 그러면 일단 몸뚱이 말고 더 좋은 거로 갈아타는 거야. 개 비싼 의체들은 감정 조절이랑 욕구 차단도 되고 성능도 좋다고 하니까 그런데 가격이 둥지에 집 하나 구할 정도의 가격이잖아. 그건 그때 가서 생각하면 돼. 당장은 돈 벌 궁리부터 하라고. 결국은 다 돈이야. 그러니까 쓰잘데없이 식당 같은 거 말하지 말라고. 먹고 싶어지니까. 무슨 종이 같은 게 네 몸통에 껴있어. 이 몸뚱이는 감각이 없는 건 좋은데 말이야. 이렇게 대놓고 느껴져야 할 게 안 느껴지는 건 짜증나. 무슨 종인지 보기나 하자. 아까 전에만 해도 네 몸뚱아리에는 그런 게 없었어. 혹시 우리가 너무 이름을 날려서 누군가 보낸 암살 예고장 같은 거 아닐까? 아니면 혹시 신메뉴 시식권이라거나. 조직이란 게 저런 얼빠진 녀석들로 이루어진 거야? 좀 더 그럴싸할 줄 알았는데. 조직 나름이지. 도시의 조직이 얼마나 많은데. 해결사의 수만큼 조직도 있어. 그냥 뒷골목 놈들이 대충 모여서 으쌰으쌰하고 이름을 내걸면 그게 조직이야. 하는 일도 워낙 제각각이라 특정하기도 힘들지. 어설퍼. 저것들은 기계야? 생긴 건 저래 보여도 기계나 인공지능은 아니야. 감정과 욕구를 가진 순수한 기계는 도시에서 사라진 지 오래지. 저 녀석들은 전신 의체인 거야. 보안이 굉장히 질 낮은 공방 물건이군. 그렇구나. 좋아. 그러면 손님 응대를 준비해볼까? 이곳에 돈 될 만한 곳이 있다는 거지? 괴물 녀석들을 썰어버리고 책을 가지고 나오기만 하면 되는 거야. 지금 Imagine you're using the bathroom. 잘할 수 있을 테니. Imagine you're using the bathroom and you pull out an invite to the library. Will you grab it or flush? First of all, I want to know what made you think of that. 그럴 Second 일은 of all, I'm 절대 flushing. 없답니다, 손님. 이곳에서는 초대장에 적힌 규칙이 철저히 이행될 테니까요. 깜짝이야. 환영합니다, 손님. 이곳은 도서관. 전 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. 도서관에서는 초대장에 적힌 책들을 얻을 수 있답니다. 시련을 뛰어넘으신다면 말이죠. 부자놈들 장난질인 건가? 유흥거리 중 하나인 거지. Mo made me think about 들어본 it. 적 있어. Alright. 뒷골목 녀석들을 납치에다가 누구도 Fair enough, 살아날 I 수 없는 guess. 미국을 만들어놓고 그곳에서 평생 배회하고 싸우게 하다가 절대 다시 밖으로 나가지도 못하고 죽는다고. 여기까지 온 이상 지를 수밖에 없어. 재수 없는 소리 집어치워. 그럼 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Hold on, I have to do one thing really quick. I'll be back in like 1 minute. Bro's gonna be back in 1 minute. Alright, chat. Alright, chat. We time Vesper. Hot dog or meatballs?
I'm back. What up? How long was I gone for? I don't know. I wasn't timing you. You said you were going to, though. I said Heard chat it. time. Chat time Vesper. Alright, well, wait to see what they say then. Almanar says more than a minute, less than 2. There's no way it was more than a whole minute. There's no way. I don't know. I could believe it. Zesukema says it's been years. Vesper recreated the fucking Goku one. Oh, the one about Pico and the concept SMP. Well, I was just saying that in general because Desicana said it's been years, which made me think of like Vesper, come back to the library, we miss you. Yeah, Vesper. Oh, that's a sea serpent. Get me away from that thing. Man. Dang. Book of Arnold obtained. Book of Mo obtained. All right.
놓고 철덩이에 뇌를 집어넣는 건 역시 좋은 생각이 아니야. 약한 인간 몸보다는 낫지 않아? 원래 몸을 유지한 채로 강해질 수 있는 방법은 꽤 있어. 아니, 오히려 선택지가 더 많지. 문신 시술, 의체 부착, 약물 강화 등등. 돈만 있으면 다 가능해. 하지만 기계로 몸을 갈아타는 것은 일방통행이야. 돌이킬 수 없어. 의체라 해도 결국 인간과 닮게 만들어져서는 안 되거든. 바로 인생 밑바닥으로 추락하는 거야. 그러면 언제 뇌를 집어넣는데? 하나는 급하게 큰 I don't 돈이 think 필요할 Rowan 때, has quite the same ideology as 자기 몸과 Encore. 장기를 말 그대로 팔아 넘겨서 목돈을 What 마련할 are 수 you 있거든. talking about? Of course he 두 번째, does. 오랜 시간 동안 반복적인 일을 해야 할 때, 쉬지 않고 기계적인 일을 하기엔 저런 몸이 나쁘지 않다고 들었거든. 고장나도 빠르게 교체할 수 있고 직접 Like, 욕구도 come on. 조절할 수 Look 있으니까 at that guy. 그렇겠지. You look at him, 오랜 시간 you see 동안 anything other than like 반복적인 someone 일. who loves Encore? 몸이라도 새로 구해보려고? 잠시 옛날 생각이 났을 뿐이야. Book of Scorched Girl. That's another lobotomy core abnormality. I don't know if I'm beating this. You Oh, got it. oh, hold up. That passive. Yeah, a lot of abnormality fights are more akin to puzzles rather than fights. However, there still are a number of them that are just like, okay, you just beat the shit out of it. Also, yeah, like Elmore says, most abnormalities in this are ones that are from lobotomy core. There are a few that are not from lobotomy core and are instead either entirely original or just from other places. And I think some of them are. What is it? I think some of them are based off of concept abnormalities. Oh, and yes, like Almanac says, even the ones that are akin to puzzles still do require you to like have like a certain degree of like baseline power, because they will still absolutely kick your ass. Also, you get blown up. Yeah. Yeah. Dude, it's so funny looking at like old lobotomy core, because the art style is so dramatically different. Like, it's still similar, but like in a lot of aspects it is very different. Which one? What do you mean, which one? I don't know. There's like two I'm visualizing in my head right now. The round ones, or the colorful The round ones. Yeah. I think. The one where they're just kind of like a ball. from what I Yeah. They're so rotund, so spherical, circular. Got blown up again.
Dang. L. I win. I did it. 어때? 일은 좀 할만해? 네, 조금 어려워도 열심히 분류하고 있어요. 다행히 성과는 있는 것 같네요. 듣기 좋은 소리구만. 근데 전에 피가 흐르는 몸이니 뭐니 엔젤라가 그랬잖아. 넌 인간이 아니었어? 의체 같은 몸이었어요. 다시 돌이킬 수 없는 상태의 모습이었죠. 의체 시술을 받았다가 다시 예전 사람의 몸으로 돌아갔다는 건가? 그것도 대단한데? 이것도 도서관의 힘이겠지? 네, 그럴 거예요. 역시 도서관은 내가 알고 있는 상식이 죄다 무너지는 곳이야. 근데 되돌아온 몸이 그다지 마음에 들지 않나 봐. 좋죠. 하지만 이런 걸 바란 게 아니에요. 전엔 무슨 일을 했길래? 그러게요. 예전의 전 뭘까요? 믿기지 않겠지만 이건 제 세 번째 삶이에요. 도서관과 사서들에게는 많은 역사가 쌓여 있죠. 세 번째라고? 뭐 막 되살아나거나 그런 건가? 엄밀히 말하면 세 번째로 기억을 더 씌운 거예요. 예전의 나. 이런 고민은 저도 처음 해보네요. 어려운 문제를 떠안고 있구만. 지금의 넌 뭐인 것 같아? 전 모두의 노력을 물거품으로 만든 무책임한 녀석이에요. 그리고 분수에 맞지 않는 일로 잘못을 범한 멍청이인 것 같기도 하고요. 잠깐. 왜 갑자기 어두워지고 그래? 일단 진정하자고. 천천히 숨을 들이마시고 내쉬고 들이마시고 내쉬고
좀 어때? 덕분에 좀 나아졌어요. 고마워요, 롤랑. 당장 어떻게 할 수 없는 일에 대해 연례받자 의미가 없는 걸 제가 누구보다 잘하는데. 할 수 있는 일부터 힘내야겠죠. 좋아. 나도 열심히 할 테니까 예전에 자신에 대한 문제는 천천히 생각해보자고. Yippee. Rocky. Oh, what up? This one's gonna be you. Oh my god. All right. Whatever, go my Rocky. What kind of hair you want? I have nothing to input. Okay. You get that hair. What color? You go off of your vibes. What you put what your heart tells you to, best friend. Because my heart is trying to look for Ahab and Hermione right now. What the hell? Dude, I'm diving in the fucking abyssal chasm right now. What do you say when you enter combat? Say, ah! Don't hurt me! I'm a rockling! I'm a rockling. I am just but a rockling in this Pud City world. Okay, but What do you say when you win a battle? Yay. What about when you die? Say, oh no! My rockling! God. What about when a friend dies? Like, what's the point anymore? This stupid city life. And then what do you say when you kill someone? Hashtag owned. Hashtag owned. Now this one's going into my book of vengeance. No, this one. What, they're going into the book because you killed them? Yeah. There you go. There. This is Rocky. Yeah. And chat, be careful. Y'all are next. When did my expression change? You put on the page. Alright, let's... Chad, do you think you could survive in the abyssal chasm? Yeah. Like, you're not Chad. Yeah. You don't know that. What do you mean I don't know that? I'm talking to you. You don't know that. You're Edward the style. secret Chad. Okay. Alright. You got Rocky.
We unfortunately must keep you two separated, for you'd be too powerful together. 아직도 저번 일 때문에 Sugema says you 온몸이 should do 쑤셔 Pico 죽겠어. next. 근육통이 생각보다 오래가네. Maybe. 그래도 어제는 장난 아니었지? 그래, 네가 새로 장만한 공방 무기가 성능 하나는 죽여주더라. 말도 마. 신나게 날뛰다가 일이 커져서 예상보다 20명 넘게 더 찢어야 했잖아. 우리 쪽에서 실수한 거라 추가 수당을 받을 수도 없고 말이야. 에이, 또 재미없게 군다. Oh, wait, there's an ID of this office that Hong Lu has. Hook office. Yeah, I have that one. 맥켈린이 근육통으로 고생하는 것도 다 너 말리려다가 그런 거잖아. 그건 미안하다 생각하고 있다니까. 그렇게 신경 쓸 필요 없어. 나도 너희에게 몇 번 신세 졌으니까. 인정하기 싫지만 이번에는 테임 말이 맞아. Is that a Limbus 어느 reference? 정도 성질을 죽여야 할 필요가 있어. Alright. 해결사로 But 일하는 this 한 Sugema said, 필요 not me. 이상으로 일을 벌이는 건 좋지 않으니까. 살인 조직 출신이었던 우리가 사무소에 Oh, kinda hard art. 일이나 하고 있다니. 세상 일이 참 어떻게 될지 모르는 거라니까. 이 사무소도 참 별나. That's 우리 just 같은 like 애들을 the whole 받아주다니. game. 대표가 말했잖아. 조직이 넘쳐나듯 사무소와 해결사들도 넘쳐나서 그만큼 더 개성이 있어야 살아남을 수 있다고. 복장 규정도 다른 사무소에 비하면 They're quite radical. 자극적이지. 그래서 우리같이 날뛰는 녀석들만 득실대잖아. 가능한 대상을 잔인하게 찢어놓고 잘 보이는 곳에 걸어두면 된다니까. 다들 신난 거지. 늘 하던 일이었으니까 뭐. 처음에는 McCullen is 무슨 Mr. 사무소에서 Salt. 이런 일을 하나 했는데 That's true. 상대에게 위협과 Factual 경고를 reason. 보내는 역할을 해줘야 한다니까 납득은 돼. 실제로도 꽤 먹히는 것 같고. 그래도 아직은 뜨내기 조직이나 돈 없는 녀석들만 의뢰해서 말이야. 이 사무소 아직 갈 길이 멀어 보인단 말이지. 하긴 사무소라 하기에는 꼬리 쥐새끼들 모아놓은 것 같긴 하지. 대표한테 호출이 왔어. 새로운 일이 있으니 돌아오라는군. 요즘 사무소는 저런 근본 없는 녀석들까지 쑤시고 다니는구만. 아주 그냥 포화 상태야. 개나 소나 해결사 일을 하고 있으니. 그건 자기 얼굴에 침 뱉기가 아닌가 봐. Does every sinner have a 내가 Wahlburgers 이래봬도 ID? 한때는 좀 잘 나갔거든. No, 여러 가지 일이 있어서 I don't believe so. 밑바닥 인생이 됐지만 그래서 너는 무슨 일로 먹고 살았어? 난 이것저것 안 가리고 다 했어. 능력에 맞는 일을 한 거지. 그래? 그러니까 제대로 된 일은 아무것도 하지 못했다는 거네? 와, I'm not sure 정말 who 눈뜬이 doesn't have 새로운 one, but 공간이네? I'm 특이점인가 fairly 뭔가 하는 confident 그런 that 건가? not everyone has one yet. 요즘에는 놀랄 일들이 많네. Salt doesn't have one. 환영합니다, 손님. 안녕? 뭐야? 굉장히 튼튼한데? 몸에 돈 좀 부었나 봐? 벌써부터 그렇게 힘을 빼실 필요 없답니다, 손님. 곧 전력을 다해 날뛰셔야 할 테니까요. 나긋나긋하게 말하는 거 기분 나빠. 너 인간 아니지? 어라? 표정 변했어. 정말 아닌가 본데? 또 놀랍군. 도시에서 인간 이외의 지성을 지닌 것을 만나는 건 정말 드문 일인데. 그러게 말이야. 정말 돈 좀 될 일인 것 같다. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. I don't. Does Gregor have one? We're going by ID, not ego, as well. I don't think Gregor has a Walpurgis ID. I don't think Rhodia does either. I know she has an ego, but Both of them just have egos.
and Ishmael and Esau. Yeah, Gregor, Ishmael, Erso, and Rhodia. They still all need one. Right. Alright, Rocky, don't let me down. Yay. You're the one who proves the deck. Alright, let's take them down. Got this fast. It's gonna be really funny when you like first get out of this like section. Like this fight, or Section. alright, cool.
그래도 잘해줬어. 저 손님들 덕분에 사무소라는 곳에 대해 더 깊이 알 수 있을 것 같아. 그 뭐냐, 녀석들이 했던 말 너무 신경 쓰지 마. 지금 위로하는 거야? 위로라고 해야 하나. 네가 인간이든 아니든 난 별로 신경 안 써. 신선하네. 그런 위로를 들은 건 꽤 오래전 일이니까. 그것도 단 한 You 명한테. completed the battle pass. Sweet. 지금은 인간의 시대니까. 인간의 시대? Hooray. 정확히 어떤 뜻이지? 야야, 그렇게 쏘아봐도 말이지. 나도 빠삭하게 하는 것은 아니야. 인간도 아니면서 지성을 지닌 존재들은 도시에서 적극적으로 외곽에 몰아냈어. 정확한 이유는 모르겠지만 그 일환 중 하나로 인공지능 윤리 개정안 같은 것도 생겼고, 감정과 욕망을 느낄 수 있는, 그러니까 사람과 다를 바 없는 기계를 만들어내는 것은 진작에 가능했지만 바로 그 점이 문제였던 것 같아. 그래서 인공지능 윤리 개정안으로 기계는 물론 의체조차 인간과 유사하게 만들 수 없도록 지정한 거지. 몇몇 예외가 있어 보이지만. 저들 말처럼 난 인간이 아닌 만들어진 기계야. 정확히는 내 설계의 원본인 인간이 있고 원본 내의 일부를 사용해서 만든 기계지. 의체도 아니라 의체 같은 것도 아닌 순수한 기계야. 뇌를 사용했다며? 원본 내의 전자 설계 복사본을 사용했을 뿐이지. 내 몸은 순수한 기계야. 왠지 그럴 것 같긴 했어. 그리고 세상 물정 잘 모르는 걸 보니까 밖도 못 본 채 갇혀 산 것 같고. 그렇다면 조심 좀 해야 해. 특히 언젠가 이곳을 나갈 거라면 말이야. 넌 인간의 모습에 감정도 있고 욕구도 있는 지성체인 거로 봐서 완벽하게 윤리 개정안을 어기고 만들었겠지. 머리에서 그런 건 또 귀신같이 잡거든. Oh, the head. 이 머리는 도시 전체를 주무르는 음습한 놈들이야. 아마 만날 일은 전혀 없겠지만. 아무튼 애초에 이 도서관이라는 장소 자체가 굉장히 위험해. 여기에 있는 사서들도 뭐랄까, 인간이자 인간이 아닌 것처럼 보이니까. 네 말대로야. 감정을 느낄 수 있도록 설계된 나는 까마득한 시간을 끝나지 않을 것 같이 반복하는 무대 위에서 보내야 했어. 심지어 끝난 줄 알았지만 끝난 것도 아니었고 말이야. 야, 널 설계하고 만든 놈들도 대단하다. 이유는 몰라도 머리에서 지정한 규칙을 어기는 건 보통 깡이 아니라면 저지를 수 없는데 말이야. 결국 다 머리의 방식으로 처리될 뿐이거든. 네 말대로 다 죽었지. 그래도 도서관은 안전할 거야. 안전할 수밖에 없는 곳이니까. 들어오는 것도 나가는 것도 자유롭지 못한 새장 같은. 또 자기가 하지 말라고 해놓고 뜬구름 잡는 소리 하네. 무슨 말이야 그게? 언젠가 이곳을 나가서 날 이 꼴로 만든 모든 것에게 되갚아주고 자유를 얻을 거야. 아무튼 난 별로 신경 안 써. 그건 그거고 이건 이거니까. 어디 보자. 이 친구는 2층의 지정사서 예소대. 기술과학 분야 서적의 담당이군. There's the person that was waiting for him. 안녕, 난 롤랑이야. 엔젤라의 시종이지. 기술과학의 층을 담당하게 된 지정사서 예소드입니다. 엔젤라와는 다른 차가운 시선이 느껴지는 건 착각이라나. 뭐야? 설마 너도 듣기 싫은 말 들으면 폭력으로 해결하는 타입이야? 넥타이가 풀어졌군요. Watch Roland's nameplate. Okay. 상냥한 친구였구만. 엔젤라를 순순히 도와주는 이유가 무엇입니까? 나야 뭐 도와주는 것 말고는 선택지가 없으니까. 말코트도 그렇고 너도 엔젤라가 마음에 들지 않는 거야? 당연하지 않습니까? 엔젤라는 우리의 소원을 마지막에 무참히 짓밟았습니다. 복잡한 이야기인 것 같구만. 그럼 넌 왜 사서로 일하고 있는 거야? 그런 거래였습니다. 거래라고? 도서관의 층이 잠겨있고 사서들이 잠들었다고 하는 것도 그 거래라는 것과 관련이 있겠군. 복잡한 이야긴 질색인데 그것도 감정적인 문제라면 어쨌든 너나 나나 엔젤라를 도와야 하는 거잖아. 그렇습니다. 그럼 앞으로 잘 부탁해.
뭡니까? 악수 몰라? 잘해보자는 의미의 악수. 이왕 이렇게 된 거 인상 풀고 잘해보자고. 마이코트처럼 너에게도 책을 전달해주면 되는 거지? 그렇습니다. 저는 그 중에서도 도시의 기술과학에 대한 책을 분류합니다. 당신이 할 일과 제가 할 일은 명백하니 이쯤에서 돌아가 주시죠. 예. 안 그래도 그러려고 했습니다. Yippee! I've reached the rank of urban myth. Scene 2, urban myth. 뒤틀림에 대해 하나협회나 츠바의 일과에서 내려온 보고는 더 없나? 네, 아직 상황을 주시하는 중입니다. 하지만 I 유효한 think 후보는 몇 once 개 this 있습니다. bit of text here ends, 도시 that'll 질병인 be 꿈의 a nice 세탁소와 little stopping 어제의 point for 약속, today. 그리고 도시 전설인 톱니교단 장르입니다. 이거 영 시원치 않구만. 아, 그리고 이번에 도시 괴담으로 지정된 도서관이란 곳도 후보에 있습니다. 위에서도 잡히는 게 없으니 마구잡이로 늘려대는군. 책 정리하는 것도 꽤 익숙해져가네. 순순히 Yeah, 도와주는 it's been 일이라고요. 2.5. 어? 네가 안 도와주면 날 죽여버린다면서. 게다가 혼자서는 여기서 나갈 수도 없고. 공포에 의해서 행동하는 사람이라고는 보이지 않는걸? 난 꽤 많은 사람들이 공포에 사로잡혀 바닥을 기는 모습을 봐왔거든. 그런 예전 일들로 미루어봐서 넌 단지 죽음이 두려워서 도와주는 것으로 보이지 않아. 무슨 일을 해오던 거야? 솔직히 말하자면 나도 이곳에서 알아가고 싶은 게 있어. 무엇을? 넌 이 도시의 책을 모아감과 동시에 단 하나의 완전한 책을 얻을 것이라고 했지. 그렇다면 나도 그 과정에서 재밌는 것들을 경험해 볼 수 있을 것 같았거든. 어차피 지금 나가봤자 마땅히 할 일도 없어. 밑바닥 해결사 인생의 반복이지. 그리고 무엇보다 나도 알아내고 싶은 것이 하나 있어. 이곳에서 너의 일을 돕다 보면 알게 될 수 있지 않을까 기대하고 있거든. 이해관계가 일치했다는 거네? 그래, 내가 널 이용하는 만큼 너도 날 이용할 수 있지. 하지만 조심해. 어설프게 이용했다가는 정말 죽을 수 있으니까. 무슨 말을 그렇게 살벌하게 하냐? 전에 무슨 일이 있었길래 늘 날이 서 있는 거야? 캐묻지 않는 게 좋을 거야. 이번에는 팔다리를 천천히 녹여줄 수 있으니. 말을 못하겠네. 저 궁금한 게 있습니다. 질문 받습니까? 뭔데? 가려서 묻도록 해. 경고는 했으니까. 이곳의 사서들은 대체 뭐야? 인간은 아닌 것 같고, 그렇다고 기계나 인조 생명체도 아닌 것 같은걸? 예전 이 시설에서 이용만 당해왔던 환상체라는 존재들과 직원들. 나와 다를 바 없는 존재들이야. 인간으로부터 비롯된 채 한껏 이용당할 대로 이용당하고 버려졌지. 지금도 이용당하고 있는 것 같은데. 망가져버렸어. 금방이라도 사라질 것 같이 옅어진 존재를 인간의 몸과 책으로 묶어두고 있을 뿐이지. 내가 할 수 있는 건 나와 사서를 자유롭게 할 책을 찾는 것뿐이야. 사서들을 밖에 풀어둘 거라고? 그러지 않고서야 나뿐만 아니라 너도 나갈 수 없을 텐데. 너의 몸을 복구하는 데 있어서 같은 힘을 사용했으니까. 이것 하나만 기억해. 손님들이 펼치는 수많은 책을 모으다 보면 결국 모든 게 담긴 단 하나의 책에 도달할 수 있다는 걸. Alright. Does the game autosave? Yeah. Alright, cool. Yeah. Dude, hip hip hooray. Hip hip hooray. You've done it, Vesper. I've started Library of Ruina. Thanks. You've done better than... Shut the hell up. Done better. Done better than, like, 75% of the Project Moon community. I've already reached a further point than 30% of people who've started Library of Ruina by reaching rank of Urban Myth.
Mm-hmm. God. But yeah, and then I believe we will be doing this again same time next week. Next Wednesday at 4 p.m. at EST again. I'll probably make like an official post about it once I know for certain, but that's the current plan. Hashtag swag. Hashtag swag. But until then, everyone take care and go check out Pico, who is streaming Concept SMP. And have a good day. That damn Concept SMP. Indeed. Bye bye. Bye bye.